Okay, so well everyone, can you hear my voice clearly? Jelas nggak Yeah. suaranya? Yeah, I can hear Yes, you. clear. Here, Okay, that's ma'am. really You clear. miss. Because I Yes. worry that the Yes, signal yes, is yes. quite bad here. You know that Loud here in and my clear, place man. is Tes. what is that? Raining. Jadi lagi hujan. Takutnya sinyalnya nanti mengganggu. How about in your place? Is it raining? It's raining here, Miss. No, not rain, not Yes, rain. Not. Not in rain. Bogor, But Yes. Java is it's raining. elemental. My Okay. Which city that raining. hasn't rained? Kota mana yang belum hujan? Jogja ada. Jakarta. Belum hujan. Jogja. Okay. How about the other places? Kalau di tempat lain, it's already rain in your place? In Semarang already rain, Miss. Okay. How about In the Sulawesi, not rain, is it heavy rain or just drizzling? but cloudy, Cloudy. Okay. Cloudy. Kalau di tempat teman-teman yang sudah hujan, is it heavy rain? Hujannya deras langsung atau it's only drizzling atau cuma gerimis-gerimis saja? Stormy. Stormy. Wow. with Udah hujan storm. badai. Stormy. Okay. Where are you, Normal Sis rain. Asi? Okay. Kalau Sis Asi dari mana? Bogor. Bogor. West Java. Yes. Mhm. Yeah, Iya, already namanya kan rain Bogor. city. Rain City ya. Dari sananya kan udah Rain City. So means that apalagi di musim hujan gini. Okay. It's kind of stormy and others. Okay. So well everyone, thank you so much for the one who has already joined our class tonight. I hope that 165 135 berarti masih kurang 70-an. Nah, ini as I told you, right, you have to be istiqomah, harus istiqomah. Kita lihat nanti ada berapa nih temennya. Okay, and then for the next one, yesterday I have already asked you to introduce yourself. Kemarin teman-teman sudah memperkenalkan diri sebagian, and I have already asked you to remember about the phrases how to introduce yourself. Do you remember that? Apakah teman-teman sudah mengingatnya? Frase for introducing yourself? Yes. Yes. Yes, miss. Okay, coba I'm going to call Sis Novi. RR Novi. Halo, Sis Novi. Oh yeah, hello, Okay. Sis Vivi. Yeah, would you like to introduce yourself? Okay. Hey partners. Wait. Okay. Hi partner, my name is RR Novi Harum Aprilia. My family address me Sorry. Sis, di-unmute lagi. Yeah, sorry. Hello. Hi, okay. Yeah. Okay. Hi partner, my name is RR Novi Harum Aprilia. My name address me Novi. I'm from Tangerang City and now I live in Ciledug, Tangerang City. I spend my leisure time by singing, watching movie, or sometimes cooking maybe. And then I'm also a account manager in IT company. So my big dream is successful personal maybe. Okay. Glad to know you all my partners. Jadi yang benar ini sis pakainya accounting manager. Kalau accountant itu kan sudah orang. Aku account manager bukan accounting sih. Oh, Beda, account iya. manajernya different ya? Yeah. Sorry. Account manajernya. Okay, that's really great. Okay. Thank you, Sis Novi. Thank you. Okay. And then for the next one, jangan nakal ya di kelas teman-teman. Baru meeting kedua loh. Okay. So for the next one, I'm going to call Sis Atika. How about you? Would you like to introduce yourself? Wait, your voice. Hello? Halo. Kurang kencang, Sis Atik. Halo, Miss. Hi. Okay. Thanks for time. Hi, partners. My name is Atika. My family address me Ati. I'm from in Tasikmalaya, and now I live in Tasikmalaya.
I live. And now I live in Tasikmalaya. I spend my leisure time by scrolling TikTok, Scrolling TikTok, and watching movie action. And I'm also an housewife. I spend my leisure time by professional businessman. Itu I wanna be. Cita-citanya. My dream is. My big dream is a professional businessman. Businesswoman. Kalau businessman, cowok. Oh, businesswoman. Okay. Yes. Glad to know you all my partners. Thank you, Good. Miss. You're welcome. I guess that all of you wants to introduce yourself. Pasti semua dari teman-teman di sini tuh ingin memperkenalkan dirinya. So means that for now I'm going to divide it into some of the groups. Jadi kita buat small groups dulu. In that group, what should you do? You have to introduce yourself. Jadi di grup nanti, it means that it could be bisa jadi 7 sampai 6 orang. Nah, what should you do? You have to introduce yourself in that groups. Because why? It has correlation with our next subject. Karena masih ada hubungannya dengan materi kita selanjutnya. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan tadi satu grup sama siapa aja ya. Guru siapa aja, NC siapa aja, hobinya apa, cita-citanya apa, and others. Okay, the point is you have to introduce yourself in that groups. Gantian. If you could open your cam, kalau teman-teman bisa buka kameranya, tolong dibuka ya, biar teman-teman tahu, oh yang mana ini gitu. Okay. So it means that I would like to divide it into 20. Okay, 25 groups, ada 5 sampai 6 orang, teman-teman. Okay. It's your turn to introduce in that groups. Okay, get it? Bisa dimengerti directionnya, instruksinya? I get it. Yeah, I get it. Okay, let's go. Changeable ya, gantian. Okay, let's. Why are you here, guys? Udah dapat ini belum? Roomnya tadi, ruang diskusinya. Belum tuh, Mbak. Sudah. Bro Ari harusnya di room 7. Coba cari ini. If you use laptop, itu di bagian bawah ada kotak. Kotak-kotak tulisannya breakout room atau ruang diskusi. Kotak-kotak. Next. Terus klik join. Okay, how about the others yang masih di sini? Okay, Bro Hafiz, Bro Hamdan.
Kenapa keluar kok masuk lagi? What happened with you? Sorry, my friend. Lanjut saja karena sinyalnya kurang bagus. Yeah, Bro Hairul, your friends now in the main section. Okay, welcome to our main section, everyone. Selamat datang di room kita kembali. How was your introduction? Did you know your friends? Apa teman-teman sudah kenal teman yang lain? So awkward. Yes. So Yes. awkward. Hard to remember all. How to remember all? Oh my God! But at least you have already introduced. It means that you have already known some of them. Paling nggak teman-teman sudah kenal beberapa temannya yang ada di breakout room ini ya. Okay. So do you still remember where are your friends come from? Yes. Yeah. Where? Yes, but Mana aja? Yes, sama Subang. Sulawesi, Surabaya, and Bandung. Sulawesi, Palu, West Java. Madura. Semarang, Central Java. West Java and Merauke. Okay, it means that you have friend from Sabang till Merauke ya, teman-teman sekarang sudah punya teman lintas Indonesia nih, udah lintas pulau. No, Keren sis, kan? my group discussion nothing talking about anything, just Why? silent. Just keep silent. My group. Tadi Oh my ada God, tuh so satu you grup can- yang Maybe ngomong semuanya. You should enter to my group. We are very fun, right? My group is boring. Okay. I love my group, my 16 group. My We group speak so much. Nice. also love my Yeah. 12 group. It's nice. Good. Silent. Oke, so this My is our group is beginning. 13. Ini baru permulaan aja teman-teman. Nah ini kan tadi kan masih 6 atau 7, besok bisa jadi cuma 3 atau bahkan 4 orang atau bahkan 2 orang aja. For discussion some of the theme. Biar teman-teman ngobrolnya lebih banyak. Kalau 7 orang kan rebutan, siapa yang mau ngomong dulu gitu, ya kan? Nah itu baru hari pertama breakout room. Besok kita akan adakan breakout room lainnya. So well everyone, it means that you have already understood about how to introduce yourself. It means like we continue to talk about how do we introduce others. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar tentang bagaimana cara memperkenalkan diri kita. Nah sekarang hari ini we would like to learn about how do we introduce others. Gimana sih cara memperkenalkan orang lain? Mau ngenalin teman, mau ngenalin anak saudaranya, ngenalin pacarnya ke orang tuanya, ataupun sebaliknya. It means that you have to have this skill also. Teman-teman juga harus menguasai skill ini ya. Okay. Nah, if yesterday you say that, hi partners, my name is. Kalau kemarin kita bilangnya my name is. But now we would like to change it. Hi, meet my friends. Berarti kita ingin memperkenalkan teman. Saya ingin mengenalin teman saya nih ke teman-teman semuanya. I would like to say, hi, meet my friends. Bertemu dengan teman saya. Kalau misalkan teman-teman, if you want to introduce your sister, your mother, your father, or other relatives, you may change it. Silakan ganti aja. Sesuai hubungan orang yang teman-teman ingin kenalkan. Okay. Hi, meet my sister. Misalkan, I would like to introduce my sister. Saya ingin memperkenalkan saudara perempuan saya. For the example, karena dia perempuan, kira-kira dia pakainya she atau he nih. Karena masih banyak yang keliru. Kadang ada yang menggunakan she, ada yang menggunakan he. Dia perempuan, kata gantinya apa? Si. Oke, good job. She sama he digunakan jika dia kedudukannya sebagai Subject. sebagai subjek, benar. Subjek itu ada di depan atau di akhir kalimat? Di depan. Di depan. Oke, benar banget. Jadi kalau teman-teman ketemu subjek, it means that you have to use she sama he. Ini adalah materi pronouns alias kata ganti. Digunakan untuk menggantikan kata benda. Ngegantiin si temanmu tadi yang namanya siapa tadi. Nah, then for the next one, just call him or her. Kalau my sister, mana kata ganti yang cocok? Him or her? Him. Her. Karena dia perempuan. Dia perempuan. Her. Oke, good job. Jadi jawabannya adalah her. Dia kedudukannya sebagai objek atau subjek? Objek.
Oke, object of the sentence. Jadi berada di belakang. Kalau di depan tadi pakainya si subject, kalau yang di belakang pakainya si objek. Kita brush up sebentar ya. Kita ulang lagi. Buat teman-teman yang belum tahu. Yang sudah tahu biar lebih tahu, yang belum tahu biar tahu. Oke. So well everyone, that's the function of pronouns. Fungsi dari pronouns alias kata ganti. The function of pronouns is to replace noun, untuk menggantikan suatu nama untuk menggantikan nama benda. Bisa jadi nama seseorang, oke, ataupun benda mati atau benda hidup lainnya berdasarkan gendernya. Nah, oke, for the function of pronouns itu banyak banget ternyata teman-teman. Ada 4 fungsi dari pronouns yang bisa kita gunakan in our daily life. Okay, for the first, we have subject of pronouns. Remember, kalimat itu terdiri dari subject, okay, verb, object, sama nanti ada adverb, kata keterangan yang lain. Nah, karena dia kedudukannya ada di depan, kita butuh yang namanya subjek. Maka subjek atau pronouns yang bisa menduduki subjek, it's only I, you, he, she, it, we, you, they. Hanya ini. Ini pasti ada di depan kalimat. Nggak boleh di belakang, nggak boleh di tengah. Pasti ada di depan. Karena dia sebagai pelaku. Oke, I, saya. Oke, bagi yang belum tahu, I, kata ganti saya. You, kamu. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, digunakan bisa jadi hewan ataupun benda mati. It. And then, we, kita. Berarti saya dan teman-teman. You-nya kok ada 2? Oke, you yang pertama itu menunjuk satu orang. Kamu. Misalkan saya cuma nunjuk Bro Nanang aja. You, bro. Nah, tapi kalau you yang kedua ini banyak orang kayak teman-teman di sini. Bro Sunan sama Bro Nanang. Saya nunjuknya you. 2 orang. You tapi digunakan untuk 2 orang atau lebih. Banyak orang lah. Oke. Next ada they. They itu mereka. They, mereka. Berarti saya menunjuk orang lain. Nah, so it should be in front of the sentence. Contohnya adalah kita belajar bahasa Inggris. We study English. We study English. Dia pakainya we di depan kita. Nah, kalau object of pronouns, dia akan jatuh setelah kata kerja. Oke, jatuh setelah kata kerja. Oke, baru ketemu object of pronoun, objek yang bentuknya orang. Ya, jadi kalau saya jadinya me, you tetap you, he tetap him, she jadinya her, it tetap it, we jadinya us, you tetap you, they jadinya them. Oke, they jadinya them. For the example, I have a word. Saya punya sebuah kalimat. Kalimatnya adalah, oke, I love you. I love you. Oke, coba kita bareng-bareng ya. I kedudukannya sebagai apa, guys? Sebagai subjek. Oke, kalau you di sini fungsinya sebagai Subjek. objek. Sebagai verb. Jadi you yang di sini, yang di belakang, dia kedudukannya sebagai objek ini. Jadi you bisa subjek, bisa objek. Tapi kebetulan karena dia ada di belakang kalimat, berarti dia difungsikan sebagai si object of pronouns. Love di sini sebagai kata kerja. Oke, how would you like to say? Kamu cinta dia laki-laki, berarti kamu cinta dia laki-laki. You love him. You love him. You love him. Oke, for the next one, dia laki-laki mencintai dia perempuan. You love her. You love her. Oke, he loves her. Good job. Dia perempuan menyukai sepak bola. Berarti football-nya bisa diganti dengan it. She loves it. For the next one, how would you like to say? Dia perempuan mencintai kita. Berarti She loves us. Oke, she loves us. Kita mencintai kamu. We love you. Kamu mencintai mereka?
You love them. You love them. You love them. Mereka mencintaiku. They love me. Love me. Oke, kalau bahasa Inggrisnya lihat aku. Look at me. Look at Me. Oke. Panggil aku. Call me. Me. Kalau bunuh aku, Kill me. kill me. Oke. Wah, Oke. Love me aja deh daripada kill me. kill me softly. Dan lain sebagainya. Kill her. Oke, then for the next one, coba kita latihan sebentar sebelum kita lanjut fungsi yang lainnya. Oke, teman-teman jangan di-record ya. Sudah saya record. Oke. Soalnya ada yang Never minta mind. ini dari kemarin ada permintaan. Gambarnya untuk record. saya sudah suka. Oke, nah this one. Oke, for the first number one, semoga teman-teman masih ingat ya tadi kata gantinya siapa aja. Number one, do you know that man? Man itu kan dia laki-laki, jumlahnya satu, maka dia diganti dengan You know him. him. Do you know him? How about this one? My friend and I have money. We can. Can go shopping. Intinya siapa? My friend and Oke, good job. and I. Jawabannya adalah we. My friend and I have money. We can go shopping. Oke. Next, Robert and Mark. Kita nyebutin nama mereka. Berarti They. should hurry. Okay. Next, she gave blah 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 a birthday gift. I really like it. Me. He gave me. Give me. She gave. Birthday gift. Iya benar. Jawabannya adalah gave me. She gave me a birthday gift. I really like it. Elephants ada S-nya are very big. So blah blah blah. It a lot. Elephant dia ada S-nya. Kira-kira gajahnya satu atau banyak? Gajahnya lebih dari satu. Kalau lebih dari satu kita gantinya dengan They. Okay, good job. Elephants are very big, so they eat a lot of food. They eat a lot of food. Next, number 6. My brother is studying because He has tomorrow. He has a test tomorrow. Good job. Do you feel okay? Can I help you? Can I help you? Can I help you? Okay. Then for the next one, my new neighbors are very friendly. I really like I really like them. Okay. To my book. Them atau they? Them, karena kan dia di belakang setelah kata kerja ya. They really like them. Okay. For the next one, how would you like to say? I need to. What is your answer? I need to find my book. Where did you put it? Good. Jawabannya adalah it. Balik ke siapa? Ke buku. My book. Karena tadi dia tanya, I need to find my book. Where did you put it? Where did you put It mine? object. Then, it object ya. Spiders have 8 legs. Spiders. Berarti spidersnya satu atau banyak? They Spidersnya banyak ya. Many eyes. There. And they also have many eggs. They also They have also many have many eyes. Okay. Many eyes. They also have many many eyes. Yeah. Okay. I'm busy right now. busy right Sekarang now. saya Busy sibuk. right now. Could you please Call me. blah, blah, blah. Call me after an hour. After an hour. Me. Me. You please call me. After an hour. Okay. Could you call me after an After hour? an hour. For the next one. He gave me the box, but blah 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 lost it. I lost it. I lost it. I lost it.
Oke, jawabannya adalah Saya I. menghilangkannya. He gave me the box. But Dia I lost memberiku sebuah kotak. But I lost it. Tapi aku ngilangin. Yeah. Nah, it-nya itu balik ke box-nya. Yeah. Then we gave him the money. Kita memberikan dia laki-laki uang. And he gave Us. The candy. Us the candy. and he gave us the candy. Number 14, I almost never eat junk food because It Isn't It healthy. okay, it isn't healthy. Okay, who is she? Do you know? Do you know? Do you know Her. Okay, who is she? Do you know her? Okay. Number 16, my sister isn't here. Isn't is. She is. at work. It is. She is. It is at work. Then Work. for the next one, number 17, dinosaurs were very large. Died million of years ago. They all died millions of years ago. Number 18, could you please help? Blah blah blah. I have a problem. Help me. Help me. Okay, do you get it? Paham sampai sini subject and object? Yeah, Seperti kata jawabannya us. Yes. Haha. Yes, Karena yes. apa? Why Us. I should 13 us. Oke. Jadi why I should remind you about pronouns, karena kadang masih banyak yang bingung, banyak yang masih ketukar antara penggunaan she atau her, I atau me, and others. So that's why I would like to remind you. I would like to recall your memories. Nah, jadi saya mau mengingatin teman-teman. Bagi yang sudah tahu, bagi yang belum tahu, biar tahu. Yang sudah tahu, makin tahu. Okay. For the next function of possessive, pronouns ya maksudnya. The next function of pronouns, fungsi lain dari si pronouns adalah to talk about possessive, alias kepemilikan. Nah, kepemilikan di sini ada dua macam, possessive adjective or possessive pronouns. Oke, dua-duanya sama-sama digunakan untuk menunjukkan benda ini milik siapa. If you found, ketika teman-teman mendapat pertanyaan, punya siapa? Itu pasti diawali dengan kata whose. Whose. Misalkan buku siapa ini? So you can say whose book is this. Nah, kalau mau tanya benda ini milik siapa, teman-teman remember whose book is this? Whose. Jadi booknya silakan diganti benda yang lain. Ini, kalau ini pakainya this, kalau itu berarti pakainya that. Remember. Rumah siapa itu? Misalkan kita ganti, rumah siapa itu? So you can say, whose house, house is that. This ini, that itu. Remember, bendanya cuma ada satu. Nah, cara jawabnya gimana teman-teman? Teman-teman boleh pilih, mau pakai possessive adjective atau mau pakai possessive pronouns. Kalau teman-teman mau pakai possessive adjective, it means that you have to mention the possessive first. Sebutkan possessive-nya dulu. Punyaku berarti my, punyamu your, punyanya dia laki-laki his, punyanya dia perempuan her, punyanya benda its, punyanya kita our, punyanya mereka, punyamu tapi banyak orang your juga, punya mereka pakainya their. Baru diikuti oleh kata bendanya. Kalau possessive adjective. Whose house is that? Berarti that is, misalkan rumah mereka. Their house. Jadi their-nya dulu, baru house-nya. Possessive-nya dulu, baru kata bendanya. Kalau teman-teman mau menggunakan yang possessive pronouns, maka dia kata bendanya dulu, baru possessive-nya. Kebalikan. Bendanya dulu, baru possessive-nya. For the example is, rumah itu adalah miliknya, milik mereka. Berarti that house is theirs. Nah, nih. That house is theirs. Sama artinya, pokoknya ini punyanya mereka gitu, teman-teman. Gimana? Adakah yang masih bingung? Should I repeat once more? Haruskah diulang kembali atau teman-teman sudah paham?
Once more, sis. Another sample, please. Repeat ya. When we use post adjective and when we use post pronouns. Oke, good job. I got some of the question. Kita ulangi lagi. Teman-teman, kalau ada pertanyaan tentang milik siapa, berarti kan menanyakan kepemilikan nih, ya kan? Nah, kepemilikan itu ada dua cara. Oke, teman-teman boleh menggunakan possessive adjective, teman-teman boleh menjawab menggunakan possessive pronouns. Dua-duanya boleh digunakan. Oke, pilih, maksudnya milih salah satu ya, jangan langsung dua-duanya dipakai. Oke, ketika ada pertanyaan, whose house is that? Rumah siapakah itu? Rumah siapakah itu? Aturannya, ketika teman-teman menggunakan possessive adjective, it means that you have to mention the possessive. Posesifnya dulu disebutkan, baru diikuti oleh kata bendanya. Contohnya, that is their house. Posesifnya dulu, oke, baru kata bendanya. Ini yang possessive adjective. The second one, kalau teman-teman mau pakai yang possessive pronouns, it means that you have to mention the noun first, then the possessive. Dibalik, kalau possessive pronouns, bendanya dulu, baru kepemilikannya. That house is theirs. Pakai yang ini, that house is theirs. Nah, oke. Another example. Oke. Uang siapa ini? Uang siapa ini? Sorry. Uang siapa ini? Whose money is this? Whose money is this? Nah, ketika kita ingin menjawab, uang ini adalah milikku. Atau ini adalah uangku. Oke, kalau kita mau pakai ini adalah uangku, berarti pakai yang mana? This is my money. This is my money. Money. Oke, good job. This is my money. Dibalik, kalau mau pakai yang possessive pronouns, uang ini adalah milikku. Berarti Money is mine. My money is mine. Ini gimana teman-teman? Masih bingung? Okay. Clearly. Oke, clear ya. Coba if already clear, how would you like to say bahasa Inggrisnya? HP siapa ini? Berarti? Whose Phone is this? Handphone is this. Wait, I'm going to give you another, what is that? Another information. Coba saya kasih info lainnya. Oke, wait. Kata tunjuk ya, ini atau itu. Karena it's different. Kalau bendanya satu sama bendanya banyak, itu bakal beda banget. Nah, kata this itu digunakan untuk menunjukkan bendanya satu, dekat dengan kita. This, contohnya adalah, this is my pen. Nih, saya pegang pen. Dekat sama saya, so I can say, this is my pen. Bendanya ada satu. Tapi kalau misalkan saya pegang dua pen, mana ya pen saya yang lain? Oke, misalkan saya pegang dua pen atau lebih, so I can say this. Pakainya this, teman-teman. Oke, this pasangannya sama is. Kalau this pasangannya sama are. Oke, bendanya banyak, dekat. Nih, oke. Then for the next one, kalau aku pakai that, ya, that is, ini digunakan untuk bendanya jumlahnya satu dan jauh, karena nunjuk itu, artinya itu. Nah, kalau itunya banyak, oke, bendanya banyak dan jauh dengan kita, pakainya those are. Those are, banyak dan jauh. For the example, contohnya, ini adalah rumahku. Ini rumahku. Satu aja. Berarti gimana? Dekat. This is my house. This is my house. This is my house. This is my house. Kalau di belakang saya ada 3 rumah berjejer. Saya bilang, ini adalah rumah-rumahku. So, This is pakai my yang mana? house. These are my house. My house. These are my house. Next, saya nunjuk sekarang. Itu adalah mobilku.
Satu. That Itu is my car. adalah That mobil. is my car. That is my car. Is That car. is my car. car. Yeah. Oke. Kalau itu udah Kalau kayak itu adalah mobilku. So I can say Those are my car. my car. those are my My car. cars. Oke, Yes. karena banyak ya. Tambahin S Yes. lupa. Cars. Those are my cars. Cars. Jadi kalau kita mau tanya milik siapa rumah-rumah itu, gimana dong? Milik siapa rumah-rumah That itu? is Whose house? Whose Whose house? whose Houses Our Okay. Whose house are those? Okay. Punya siapa rumah-rumah itu? Rumahnya banyak. So I can say itu adalah rumah-rumah kita. there are Those are rumah-rumah kita. Our house. Our Houses. Yes, yes. Those are our houses. our houses. Kalau kita balik, rumah itu adalah milik kita. Rumah-rumah itu adalah milik kita. Those houses is Our ours. Okay. Jadi yang awal possessive adjective, yang bawah ini possessive pronouns. Get it? Yes. Yes. Okay. Coba kita latihan. Bagaimana dengan ini? Okay. Nah, it's combination between subject, object, possessive adjective, and possessive pronouns. Ini adalah kombinasi dari semuanya, the function of pronouns. But you just need to focus in subject I. Tapi teman-teman cuma butuh fokus di subject I aja. Bisa jadi I, me, my, or mine. Okay, coba number 1. Blah blah blah. Name is Alexander. But My name is Alexander. Friends call me Alex. I am from England. This picture is me wearing my favorite jumper. My grandmother knitted Oke, semuanya pengen jawab jadinya ya. Oke, I'm going to tell you. Saya kasih contoh dulu ya. My name is Alexander. Kenapa dia pakai my? Karena di sini ada name. Name itu termasuk kata benda. Oke, jadi yang diikuti kata benda di belakang berarti pakai posesif yang adjective. My name is Alexander, but bla 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 friends. Friends juga kata benda. Berarti yang memungkinkan adalah possessive adjective lagi. But my friends call. Nah, call itu kata kerja. Tadi yang jatuh setelah kata kerja adalah objek. My friends call me Alex. Oke, titik. Biasanya kalau setelah titik, dia awal kalimat. It means that we need subject. I am from England. Nah, this picture is picture. Oh, bendanya dulu nih, teman-teman. Bendanya dulu. Berarti diikuti oleh possessive pronouns. This picture is mine. Titik lagi. Then, otomatis awal kalimat lagi. I am wearing favorite jumper. Jumper itu kata benda. So means possessive yang memungkinkan adalah possessive adjective. My favorite jumper. Okay. Grandmother. Oh, ada grandmother. Berarti kata benda lagi nih. Nih, berarti pakai possessive adjective. My grandmother needed for karena sudah ada kata kerja, need kata kerja berarti dia butuh objek. Nih, butuh objek. My grandmother needed for me. Then, nobody has a jumper as nice as. Jumpernya duluan, kata bendanya duluan. Berarti pakainya yang possessive pronouns. Nobody has a jumper as nice as mine. Oke. Coba teman-teman yang you. I'm going to point some of you. Nanti saya tunjuk kira-kira siapa ya. Silakan ditemukan jawabannya terlebih dahulu. Terlalu cepat ya. Apa saya terlalu cepat, guys? Kalau terlalu cepat bilang ya. Coba next Bro Raka Aga. Ega, Raka Ega. Oke.
Hi. You are not Tony. Do I know you? What is your name? Is Tony a friend of yours? Can I tell you something? You have a very nice hat. I really like your hat. I want a hat just like yours. Okay, good job. Thank you, Bro Ega. You're Okay. Next, for the next one, it belongs to he. Semoga teman-teman masih ingat. Oke, ada banyak banget. It belongs to, wait, tunggu, saya mau pilih. Pilih siapa ya? Bro Nanang deh. Bro Nanang JW. Oke. Okay, thank you. How about he? He. Jack is our cousin. And then? He is not married. He is not married. Her mother has a pound. No. Ibunya dia laki-laki. Kalau her, punyanya dia perempuan. Him. Kepunyaan dia laki-laki apa tadi, Bro? Dia laki-laki. Kepunyaannya dia laki-laki. Him. No. Dia laki-laki. His. Oke, kepunyaannya dia laki-laki pakainya his. His mother. His mother has found. Found kata kerja. Berarti yang jatuh setelah kata kerja apa? Subjek atau objek? Setelah kata kerja. Objek. Berarti mana objeknya he? Objeknya him. Oke. His mother has found him many nice girl. Has found him many nice girl. But her say. No. Dia say kan kata kerja. Berarti yang sebelum kata kerja subjek atau objek? Subjek. Berarti subjeknya yang mana? But he says that the decision is. Kata benda dulu. Berarti posesif yang mana? Posesif objektif atau posesif pronouns? Kata benda dulu. Objektif. Posesif pronoun. Objektif. Pakai yang setelah pronoun. Kata benda. Oh iya. Kan Setelah. kata benda baru posesifnya. It means menggunakan his. Okay. That the decision is his. Then? Terus? Jack? His Jack's love traveling. Setelah titik, berarti kalimat awal. Subjek atau objek? He has visited. He has visited many countries. He says that China is the next destination of him. No. Him itu objek. Destination kata benda. Berarti kepemilikan. Destination of his. Of this. Berarti then all my friends. Kok my teman? Kan temennya dia laki-laki. All his friends. And he. Objek. Us. Objeknya dia laki-laki. Objek dia laki-laki. Objek. Us. Us itu kita. Him. Him. Okay, good job. Nah, And him.
Okay, envy him. I'm Okay. sorry, I can't because it is very difficult for me. Oh, Thank that's you. difficult for you? Yes, because Okay. maybe okay. Thank you, sis. Okay, that's great. Nah, teman-teman, even we knows about it, tapi sometimes you would like to confuse between subject, object, sama possessive. Meskipun kita udah bisa ngomong nih, tapi sometimes saya sendiri pun kadang juga masih belibet. Nah, it means that we need to have more exercise. Berarti kenapa kita butuh yang namanya praktek, praktek, dan praktek? Karena kita akan membenahi kesalahan dari sini. Okay. For the one, okay, buat teman-teman yang masih belum paham apa itu bahasa Inggris, artinya, dan lain sebagainya, the easiest thing that you can do is about if you like to listen to music. Kalau teman-teman suka dengerin musik, silakan musiknya di play, coba diartiin biar vocab teman-teman nambah. Kalau teman-teman pengen lancar, maksudnya pengen banyak vocabnya. Kalau teman-teman lebih suka nonton film, okay, it means teman-teman juga banyakin nonton film tapi subtitlenya in English. Okay, in English. Then if you got difficulties, coba catat katanya, terus cari artinya. Itu akan lebih cepat buat teman-teman untuk menemukan kosakata terbaru. Okay. That's great. Like Bro Zaki says, practice makes perfect. Sampai ada yang mau masuk kelas anak-anak. Kalau di kelas anak-anak nanti diajarinnya A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau kelas anak-anak gitu, teman-teman gimana? Huh? If you want it, nggak apa-apa. I think it's good. It's good. Nggak apa-apa kalau teman-teman misalkan mau satu kelas sama anak-anak, bawa anaknya juga suruh belajar. Nah, tapi teman-teman ngedampingin di sampingnya. Ada alasan kan? Oke. I think it's very deep quickly, Miss. Kenapa? It's very quickly. It's very clear. Oke. Quickly, Miss. Quickly kecepatan. Yes, of course. That's too fast. Oke, ya udah. Besok saya akan slower ya. Slower Yes. my Slowly. tune. Oke. Ya udah, Oh, besok Mbak, kita coba halo, pelan-pelan. Mbak, boleh usul juga, misalnya ada kata-kata yang agak sulit diartikan sekaligus supaya kita tahu artinya juga gitu loh. Iya, tadi kan juga sudah diartiin juga. Misal kayak apa sih tadi? Misalnya decision, misalnya that decision is adalah ini gitu supaya kita juga tambah perbendaharaan katanya gitu. Materinya juga harus dibagikan, Miss. Iya betul juga. Materi yang mana? Yang ini. Ini sudah dibagiin, kan tinggal di-download. Teman-teman bisa screenshot juga, nanti kita catat. Nanti di-screenshot terus dicatat udah gitu loh. di-share, guys. Kita harus No, teman-teman jangan khawatir kalau materi yang dari foto-foto ini pasti saya share biasanya habis kelas. Gitu. Saya nggak bakal lupa pasti karena kebiasaan saya kalau saya sudah publish this picture pasti nanti saya kirim langsung ke grup barengan sama si recordingnya gitu. Jadi jangan khawatir. Nanti saya juga kirim gitu, teman-teman. Don't worry about it. Okay. Sis, aku So mau tomorrow nanya. it means that I have to be slower. Berarti besok saya harus lebih pelan lagi ya. Lebih lambat maksudnya. Mantap. Bagus, Miss. Sis, aku mau nanya. Yeah, Sis. what is your question? Oke, ini kalau misalkan menanyakan boleh nggak misalkan is it yours, boleh nggak gitu? Boleh. Is it? Oh, boleh. Is it Karena yours? kan diganti dengan it ya botolnya. Oh iya. Is it yours? Berarti kan kita memastikan apakah ini punyamu? Iya, boleh berarti ya. Boleh. Nggak harus was. Nggak harus. Is Iya, it iya, yours? iya. Kalau is it yours itu kayak memastikan gitu. Kalau whose kan kita nggak tahu punya siapa. Oh, nggak tahu ya. Tapi Oke, kalau oke.
is it yours? Berarti kita udah tahu kalau ini punyamu, cuma kita ingin memastikan. Memastikan. Ya, ya, ya. Oke. Oke, thank you. Oke, thank you. Nah, Okay. udah ya. Oke. So well everyone, if you have no any question, besok kita lanjut sekali lagi. Jangan kapok ikut kelas ini. See you. Jangan kapok ya teman-teman. Thank you very much. Thank you very much. Okay, that's all that I can deliver to you. Thanks for coming. Thanks for nice session. Let's close our meeting today by saying, see you tomorrow. Have a nice rest and cheerio. See you tomorrow. Thank you. Udah beres lagi aja.